ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് 6ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. അതിൽ ഈ മലയാളം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോസറി മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം. ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക്, എ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്വിമ്മിങ് ഇൻ വിച്ച് യു ലൈ ഓൺ യുവർ ബാക്ക്. എ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് സ്വിമ്മിങ് ഇൻ വിച്ച് യു ലൈ ഓൺ യുവർ ബാക്ക്. ബഫിൾ, ടു ബി ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ടു ബി ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ബൗൾഡർ, a very large rock. Boulder, a very large rock. Breaststroke, a style of swimming that you do on your front, moving your arms and legs away from your body and then back towards it in a circle. Champ, champion. Champ, champion. Condescend, to treat someone as inferior than oneself. Condescend, to treat someone as inferior than oneself. Frown, to make serious, angry or worried look by bringing your eyebrows closer together so that lines appears on your forehead. Glow, to look very pleased or satisfied. To look very pleased or satisfied. Inquisition and investigation. Inquisition and investigation. Nervously, not confident, afraid. Not confident or afraid, nervously. Niece, the daughter of one's brother or sister. Niece എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the daughter of one's brother or sister. Costume, dress. Costume, dress. Current, the movement of water or air flowing in a certain direction. The movement of water or air flowing in a certain direction. Disenchanted, no longer feeling enthusiasm, not feeling good or worth doing. Disenchanted എന്ന് പറഞ്ഞാൽ no longer feeling enthusiasm അല്ലെങ്കിൽ not feeling good or worth doing. As host, to be tired. As host എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to be tired. Faint, feeling weak and tired. Feeling weak and tired. Freestyle, a swimming race in which people taking part can use any stroke they want. Freestyle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a swimming race in which people taking part can use any stroke they want. Scoop, to move or lift with a quick movement. To move or lift with a quick movement. അടുത്ത sheepish, a looking or feeling embarrassed because you have done something wrong. A looking or feeling embarrassed because you have done something wrong. Soothingly, make somebody who is upset or anxious feel calmer. Make somebody who is upset or anxious feel calmer. അടുത്തത് triumphant, very successful. Triumphant, very successful. Wine, that does not produce the result you want. Unless. Wine, that does not produce the result you want unless. Wink, to close one eye and open it again quickly. To close one eye and open it again quickly. At the argue, to speak angrily to somebody because you discharge with them. To speak angrily to somebody because you discharge with them. Cease, to stop happening. Cease എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to stop happening. Charter, an official document. Charter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ an official document. Corn, any plant that is grown for its grain a field of wheat corn. Any plant that is grown for its grain a field of wheat corn. Covet, to desire something very much, especially that belong to somebody else. To desire something very much, especially that belong to somebody else. Crazy, not sensible. It is stupid. Not sensible, stupid. Crutches, a long stick with a crosspiece at the top used to walk by a lame person. Hitch, to get a free ride in a vehicle. To get a free ride in a vehicle. Peck, to hit or pick with the beak. To hit or pick with the beak. Plow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to dig and turn over a field or other area of land.
to dig and turn over a field or other area of land. പോംപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി ഇംപ്രസീവ് ക്ലോത്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കറേഷൻസ് എക്സെട്ര. പോണ്ടർ ടു തിങ്ക് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് റീച്ച് എ ഡിസിഷൻ. റവൈൻ എ ഡീപ്പ് ആൻഡ് നാരോ വാലി വിത്ത് സ്റ്റീപ്പ് സൈഡ്. എ ഡീപ്പ് ആൻഡ് നാരോ വാലി വിത്ത് സ്റ്റീപ്പ് സൈഡ്. അടുത്തത് റിലുക്റ്റൻ്റ്ലി. റിലക്റ്റൻ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് വില്ലിങ്ലി. റിലക്റ്റൻ്റ്ലി, നോട്ട് വില്ലിങ്ലി. സ്കോളർ എ പേഴ്സൺ ഹൂ നോൺസ് എ ലോട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ്. സ്കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഹൂ നോസ് എ ലോട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ്. കൾട്ടിവേറ്റ് ടു പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് യൂസ് ലാൻഡ് ഫോർ ഗ്രോയിങ് പ്ലാന്റ് ഓർ ക്രോപ്സ്. To prepare and use land for growing plant or crops. Distinctly, easily or clearly heard, seen, felt, etc. Easily or clearly heard, seen, felt, etc. Grain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the small hard seed of food plant such as wheat, rice, etc. Single seed of such a plant. അടുത്തത് ഗ്രെയിൻ ടു സ്മൈൽ വൈഡ്ലി. ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്മൈൽ വൈഡ്ലി. ഗ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലോങ് നാരോ കട്ട് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് സംതിങ് ഹാർഡ്. എ ലോങ് നാരോ കട്ട് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് സംതിങ് ഹാർഡ്. അടുത്തത് സ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൺ ഇൻ എ സീക്രട്ട് ഓർ ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ്. സ്ലേ ഡൺ ഇൻ എ സീക്രട്ട് ഓർ ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് വേ, ഓഫൻ ഇൻറ്റൻഡിങ് ടു ട്രിക്ക് പീപ്പിൾ. കണ്ണിങ്. സ്റ്റർഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് നോട്ട് ഈസിലി ഡാമേജ്ഡ്. ത്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രെയിൻ ഓഫ് റൈസ്, വീറ്റ്, എക്സെട്ര. ടോൾ ടു വർക്ക് വെരി ഹാർഡ് ആൻഡ് ഓർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. ടൊട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വാക്ക് ഓർ മൂവ് വിത്ത് വീക്ക് അൺസ്റ്റഡി സ്റ്റെപ്സ്. Yield to produce crop. Yield എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to produce crop. Clink to make a sharp ringing sound like two glasses being hit against each other. അടുത്തത് courtyard, an open space partly or completely surrounded by building. An open space partly or completely surrounded by building is called courtyard. അടുത്തത് ഡിവോർ ടു ഈറ്റ് സംതിങ് ക്വിക്ക്ലി. അടുത്തത് ഡ്രഞ്ച് ടു മേക്ക് സംബഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി വെറ്റ്. അടുത്തത് ഫ്രാൻറ്റിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൺ ക്വിക്ക്ലി ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ്. furiously with great energy or speed. Ghat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലേസ് ഇൻ ദി മൗണ്ടൈൻ. അടുത്തത് സാന്താൾ വുഡ്, എ ഹാർഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ വുഡ് വിത്ത് എ സ്വീറ്റ് സ്മെൽ ആൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് പെർഫ്യൂം. സ്കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബിക്കം ഫ്രൈറ്റൻഡ്. ഷൈൻ ടു ബി ബ്രൈറ്റ്. Soak to put something in a liquid for some time so that it becomes completely wet. Stumble എന്ന് പറഞ്ഞാൽ to hit your foot against something while walking or running and almost fall. Swallow to make food, drink, etc. Go down your throat without chewing. Sympathy, showing that you understand and care about somebody's problem. അടുത്ത grow, a small area of land with a particular type of tree on it. Grow of mango trees. അടുത്ത guess, to try and give an answer or make a judgment without being sure.
അടുത്തത് ഹഗ്. ടു പുട്ട് യുവർ ആംസ് അറൗണ്ട് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഹിം ടൈറ്റ്ലി ടു ഷോ ദാറ്റ് യു ലൈക്ക് ഓർ ലവ് ദം. ജാക്കാൾ. എ വൈൽഡ് അനിമൽ ലൈക്ക് എ ഡോഗ് സീൻ in Asia that cats dead animals. Mongoose, a small tropical animal with fur that kills snakes, rats, etc. Nod. To move your head up and down to show agreement, understanding, etc. Reptile, a cold-blooded vertebrate animal that includes snakes, lizard, crocodile, touch, etc. Tart. Having unpleasant sour taste, the unripe mangoes had a tart taste. Whale. To make a long, loud, high cry because you feel sad or pain. Warmth. The state of being enthusiastic and friendly. Whisper. To speak very quickly so that other people cannot hear what you are saying. Windswept. വിൻഡ് സ്വെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുക്കിംഗ് ആസ് തോ യു ഹാവ് ബീൻ ഇൻ എ സ്ട്രോങ് വിൻഡ്. റിങ്കിൾ. ലൈൻസ് ഓർ ഫോൾസ് എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ദി ബോഡി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഡ്യൂ ടു ഓൾഡ് ഏജ്. റിങ്കിൾ. ലൈൻസ് ഓർ ഫോൾസ് എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ദി ബോഡി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഡ്യൂ ടു ഓൾഡ് ഏജ്. അറ്റോണിഷ്. ടു സർപ്രൈസ് ഗ്രേറ്റ്ലി. ബാൾ. എ ലാർജ് ഫോർമൽ പാർട്ടി വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ഡാൻസിങ്. അടുത്ത കെയിൻ. ഷുഗർ കെയിനാണ്. കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. എ റിമാർക്ക് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് പ്രൈസ് ഓർ അഡ്മിറേഷൻ. കോൺട്രീവ്. ടു മാനേജ് ടു ഡു ഡെസ്പൈറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. ഡിസീസ്ഡ്. ഡെഡ്. സ്പെല്ലിങ് DECESSED ആണ് ഡെഡ്. അടുത്ത ഡെക്ക് ഔട്ട്. ടു ഡെക്കറേറ്റ് someone or something. Flee. To leave a place quickly because you are afraid of possible danger. To leave a place quickly because you are afraid of possible danger. The nag. To keep complaining about the behavior of a person. Nimble. Able to move quickly and easily. Oblige. To make someone bound to do something because it is duty. Pious. Having or showing a deep respect for God and religion. Put on. To dress. Put on എന്ന് to dress. Rag. Old tom cloth. Ride. To sit in a vehicle and control its movement. To sit in a vehicle and control its movement. Flee. To leave a place quickly because you are afraid of possible danger. Gotta. A slang used by people to mean have go to. Haughty. Arrogant and superior towards others. Hearth. A brick or stone light fireplace used for heating the room. Hunch. To bend the top part of the body forward and raise shoulders and back. Laugh at. To make fun of. Limb. To walk slowly or with difficulty because one leg is injured. Magnificent. Extremely beautiful and attractive. Ride. To sit on a vehicle and control its movement. Shroud. A piece of cloth that a dead person body in a wrapped in before it's buried. അടുത്ത സ്ലോച്ച്. To stand, sit or move in a lazy way, often with the shoulders and head bent towards. Snowflake. A small soft piece of frozen water that falls from the sky as snow. Squeeze. To press firmly with your fingers. To press firmly with your fingers and squeeze. Stretch. To extend a part of the body in its full length. Sulk. To look angry and refuse to speak or smile. Taught. A very young child. Taught എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a very young child. Agenda. A list of items to be discussed at a meeting. Ancestor. A forefather. Ancestor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a forefather.
astonishing, very surprising. Astonishing, very surprising. Bow, a large branch of a tree. Bow, a large branch of a tree. Bug, a small insect, something of less importance. Chirp, to make a short, sharp, cheerful sound as of small birds. Cling, to hold on tightly. To hold on tightly. Culprit, a person who has done something wrong or against the law. Now, to beat something hard so that it gradually disappears. Grim എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി സീരിയസ് ഇൻ അപ്പിയറൻസ്. വെരി സീരിയസ് ഇൻ അപ്പിയറൻസ്. Inheritor, a person who receive money and property from his or her ancestors. Islet, a small island. Kernel, the inner edible part of a nut, especially once the hard shell has been removed. Laden, heavily loaded with. Majestic, grand or impressive. Majestic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ grand or impressive. Menacing, seeming likely to cause you harm or danger. Dignify, to make others seem impressive. To make others seem impressive. Disgrace, the loss of other people's respect and approval because of their bad behavior. The loss of other people's respect and approval because of their bad behavior. Edible, suitable to be eaten. Suitable to be eaten. Fascinating, extremely interesting and attractive. Extremely interesting and attractive. Fervently എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോയിങ് സ്ട്രോങ് ഓർ ഇൻറ്റൻസ് ഫീലിംഗ്. ഷോയിങ് സ്ട്രോങ് ഓർ ഇൻറ്റൻസ് ഫീലിംഗ്. ഫ്ലട്ടർ, to move lightly and quickly with wings. To move lightly and quickly with wings. Menacing, seeming likely to cause some harm or danger. Narrowly, closely. Nourish, to keep person, an animal or plant alive and healthy. Healthy with food, etc. അടുത്ത occasionally, sometimes not often. Occasionally, sometimes not often. Perch, to land and stay on the branch of tree. To land and stay on the branch of tree. Pounce, to move suddenly forward in order to attack or catch something. To move suddenly forward in order to attack or catch something. അടുത്തത് racket, a loud unpleasant noise. A loud unpleasant noise and racket. Raucous, loud and a rough sound. Raucous, loud and a rough sound. Sphere, a round object. Sphere, a round object. Spray, full of life and energy. Full of life and energy and spray. Swarms, a large number of insect or bees moving around together. A large number of insect or bees moving around together. Swoop, to fly quickly and suddenly downward. Fly quickly and suddenly downward, mainly to attack. Swoop എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mainly to attack. Talent, a natural ability to do something well. A natural ability to do something well and talent. Tender, easy to bite, rough and cut. Easy to bite, rough and cut. അടുത്തത് thicken, a group of bushes or small trees growing closely together. A group of bushes or small trees growing closely together. അടുത്തത് passer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a person who enters others land or property without permission. A person who enters others land or property without permission. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് 6ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത്. ഗ്ലോസറിയാണ്. അപ്പോൾ വേർഡ്സ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.